Tamba jonde de duje sheba da jomba yanda ba zobe sonje reba da shaze demba dewa sheba jiden chemba chebo doe kalo joa lana meba lada menanje tamba sonje chomden de pe jawa shaja toba la chaze lo chodo chaze che oe tamba jomden de duje sheba da jomba yanda ba zobe sonje reba da shaze demba Dewa sheba jiden chemba chebo dewe kalo joa lana meba lada menanje tamba sonje chonden de pe jawa shaja toba la chaze lo chodo chazen che oe tamba chonden de dije sheba ta chomba yanda ba zobe sonje ripa la shaze demba dewa sheba jiden chemba chebo dewe kalo joa lana meba lada menanje tamba Sanje chon pejawa shaja toba la chaze lo chodo chazo che oe kanze kanye zo chodamze sajen de la gomba de bone ane jiden de na choje zon deze keba chola chanze la nandara kunga chodo zo zanwa ishe jazo seje lombo da draba jide sona la mewa Gombo chonye chola chanze lo tsenjo denba trime dawe she sedo dawa chola chanze lo dede chenda seba suma che nyame chenchen chola chanze lo gombo doje che denba tamje chembe tenba po sona yunden jatso she neje she la chanze Dabe de chadawa jo gewe nyezon le drojen che do dendam chujurba jijur chela chanze la tone dove lanya de laba dala radone jenge damba yundende gende la yan chanze lo sanje zola chanze lo choba chela chanze Gende jela cha zelo son la dadu guja ze cha ja ba tanje la shinde kunje chanye che le da pa ye nam gendo chode de be cha zelo kamara re ma me dan juma se wa chu bo dan me lan lo da chen da bo du je che nam de dar da so nam de ye tanje ze ba ye ko ban dom ne chen je ra de de ga da na da chi we la tru be se be so Page number 13, the Heart Sutra. Baba Kunjo San La Cha Zelo Dige Dage Deba Dije Na Chumden De Jabe Ka Chagwe Pumbore La Gelonge Ginde Chimbo Dan Chanjo Simbe Ginde Chimbo Dan Tache Dojo Deyeze Chumden de zamo na wa shi jawe chuje nam dranje te nyenzen la nyomba jozo yang de ze chanjo semba chimbo paba chere ze wancho shiraja paro do chimba zame joba nila namba tashi pumbo ngabo te dala yang ranshin je tomba namba tau dene sanje je tu ze da demba share pe chanjo semba chimbo paba chere ze wancho la dige je me so reje po kon la shira je paro do chimba zame je ba diji dar la ba cha dige je me ba da chanjo semba chimbo pa ba je re wanjo ge se da demba share ta de bula dige je me so share ber reje po mo kon la shira je paro do chimba zame je ba de ba de dar na ba da wa cha de pumbo na bo te da cha ran shi Yanda ba jezo dao zo tomba u tomba ni zo le jan tomba ni jema yi tomba ni le jan zo jema yi no dejen do so adan deshe dan namba sheba nam tomba o sharebe te dar che dan je tomba ni de tsenye me ba ma je ba ma ga ba chima me ba chima dan jawa me ba gawa me ba o sharebe te dawe na tomba ni la zo me tsoa me du
Ishime, Dejename, Nambara Shebame, Meme, Naame, Name, Cheme, Lume, Yeme, Zome, Dame, Teme, Rome, Rejame, Meje Kame, Bane, Ije Kame, Ije Nambara Shebe, Kamje, Bado, Yamedo, Mareba, Me, Mareba, Seba, Mebane, Gasheme, Gashe Zebe, Bado, Yamedo, Dejendo, Dongawadan, Gunjowadan, Gobadan, Lame, Isheme, Tobame, Madoba, Yamedo, Sharebo, Tedavena, Chanju, Sembana, Tobame, Becher, Parodo, Chimbala, Denjene, de Semla, Diba, Mebe, Taba, Medo, Chinjelo, Le Shindo, Dene, Nyanyele, Debe, Tarar, Chindo, Duzando, Namba, Jobe, Sanje, Tamje, Parodo, Chimbala, Dene, Lana, Meba, Yandaba, Zobe, Chanjo, Domambar, Zoba, Sanje, So, Tedavena, Sheraje, Parodo, Chimbenga, Riba, Chimbeng, Lana Mebenga, Menyambada, Nyambenga, Dunga, Danjera, Doshiwa, Chibenga, Mejavana, Dembar, Sheba, Chade, Sheraja, Parade, Chibenga, Meba, Teata, Gade, Para, Sangade, Bodhi, Soha, Shareba, Chanjo, Semba, Chimbe, Teda, Sheraja, Parodo, Chimba, Zamala, Laba, Chao, Dene, Jumde, Nedingen, Zendele, Jende, Chanjo, Semba, Chimbo, Baba, Cherezi, Shijawa Jine, Leso, Rejebo, Tete, Shino, Rejebo, Tete, Jende, Jida, Jeje, Tembar, Shindo, Sheraje, Parodo, Chimba, Zamala, Cheba, Jade, Dije, Banamja, Jizo, Iram, Digeje, Katse, Netseda, Demba, Share, Tade, Buddha, Chanjo, Samba, Chimbo, Papa, Chereze, Wancho, Dan, Tanje, Dan, Dembe, Korde, Dada, Lada, Meda, Lama, Ida, Trisar, Jebe, Jide, Iram, Jumden, Ninja, Sombala, Ngombardo, Teata, Gade, Parangade, Parasongade, Bodhi, So, Papa, Kunjo, Sanje, Kaye, Demba, Chimbe, Tajime, Debe, Chotanje, Chere, Doba, Jeje, Meba, Shewa, Jeje, Gere, Tonda, Jeje, Shewa, Dan, Midinebe, Chenan, Tewadan, Demba, Jeje, Bezan, Sojo, Tashi, Dejan, Dingder, Dele, Sho. Sanje, Chedan, Soje, Chonala, Chanjo, Padu, Dani, Chazoche, Dagi, Jinso, Jebe, Sonanje, Dola, Pinche, Sanje, Doba, Sho. Sanje, Chedan, Soje, Chonala, Chanjo, Padu, Dani, Chazoche, Dagi, Jinso, Jebe, Sonanje, Dola, Pinche, Sanje, Doba, Sho. Sanje, Chedan, Soje, Chonala, Chanjo, Bade, Dane, Chazoje, Dage, Jinso, Jebe, Sonanje, Dola, Penje, Sanje, Droba, Sho. Laso yaya, ane thongmare dela, ane kangala shoba deli, sandi shoga yesa. So first of all, good morning, everyone. Chezong, ale di lotsen dingo matsu kongla ngarong kare tsika shi shena tenso, kare resewa ina, tanda nga zuki di chiti jedeya di, dis kare sende chisi, lulun raba je. Ani teya tinga dis ma, hachuki shitsa dili rotak marite, yon dis jin ma, shitsa jin tibi kita raba je yisi, pa lulun raba je, dis shitsa raba jini ma tibi kita raba yisi. On hachuki shitsa ki shitsa jedewa ina, nga zo duseda kare i chade ina, kanga teki do wasi. O dudi raba je chashini, didi ji imbi kita yisi.
So before we approach and continue with the text, I would like to address all of you with regards to the text itself and the manner in which we have been approaching the text so far. So as an instructor, it was my intention to kind of, it was my intention at the start to be able to kind of go a little bit deeper into the text itself, but due to the time constraint and so many other factors, we weren't really able to go very deep into the text itself, but I have tried to explore all of these subtle aspects of all of these mental factors as much as time has allowed us so far. 제도 때 진짜 가르에서 내가 디노나 디스 생각 리피토라지 다가르데 칠레바다 드리베 다 준데인 내가 전부 뭐 보지도 왔어. 드리기 토라티스 솔러도 보진 로한도 인더 디스 핀도 치아 용거레트 삼비 진짜 드리기 토니 마 로고에서 And since there is the time constraint wherein we are not able to kind of go into every facet of the text, then I have tried to take the text as slow as possible. And this is keeping in mind the fact that I appreciate that there are many of you who work in the field of psychology, and as such, you have a special interest in this particular text. So that's why I've tried to go through the text as slowly as I can. 제도 드리다 보니 제도 단단히 도스 지네마 티데라보디 나마주 디스 핀도 더블 독다고 드리기 선지 노만도 차와이나 만족이 치티체샤야 돼 아니 자자가 토도 두스지니 파치 자기 요레스 자원도 온티카도라 아니 나마주 온티 가레스네 팀업 차 찌지 많이 봐 팀업 찌니지 녀와이나 가시 핀도 독대완다고 이나 온티카도 연자 연지 찌녀다고 이나 온티스 핀 투시바다고 레스 So then, if as you attended these teachings and if you felt that these discussions and these discussions on the text and these exploration of the text itself is beneficial and you found it a little bit helpful, then I advise you to kind of revisit these teachings again, because Thosamling posts all of the teachings on their website, on their YouTube channel. So if you find it helpful, if you find it engaging, then it is important not to leave this teaching just at that. It is important to revisit it again and again. 제좀 피도 누테나 드리지 샤려 피도 모두 되와이나 가시 그 년고에 마 뜻을 돌아라는 레와스 그 피도 메나 거기 년고에 개요 말스 피도 요하다 보이나 도스지네 다자카레 샤지 그래서 디지지 So if you find it engaging and of some benefit, then I advise you to revisit the teachings again and again. But if it is the case that you do not find it engaging, you do not find it beneficial at all, then you do not need to visit the YouTube page and revisit the teachings again. It will be a waste of time. 디지레 지데 니니 되던 저 인기게 다 대송아도 인지기 투니 다 가서는 베이기 투니 다 인지 돌파 제신기기 답든도 영 몸부지 되는것도 와서 딘디솔라 나바서 베 상가르 비톨레 신주 징게다 보이나 연이 로데다 디 자자 대속간에 대송 리라보도네 라고도 와서 핀도 요구를 되기도 있어야 되지지. So if you are particularly inclined to understand the classical presentation on Buddhist psychology, then I advise you to also look at the many different books that are now very easily available on the internet. And there are many Tibetan texts, original texts that have been translated into English, and there are many such books. So I advise you to read those books too. 제도 드리지온데 답변은 드리기 툴레 시주 징게다고 이와이나 담다버디 팀을 찌스로와 많이 봐. 차 숨쉬 도스진을 로하다고 이나 디스카르스나 소속이 가르토이다 이나 고토이나 가르이나 치하다고 용거래서. And if your research pertains to psychology, and if your professional
work also is related to psychology, psychotherapy, and so forth, then I advise you to read these books. And the approach I advise still remains the same, that it should not be the case that you read these books only once, to try to read it again and again. If we are able to do this, then it makes more sense. Lojung Telubi Karola, Sosugi, Nyontuningazo, Bashiwa Dawayina, Tima Tombo de Lovi Kadola, this Koada Shrem Dabujima, Chatson, Shasaji Umudoas. Tima Niba de Londe, and in Hamagi, this she de Suzuki Tembaten Dawatan, Young Hamashiba, Sabashia, or Tundugi Umudoas. Tima Samalomba in Nayon, Hashi Sanji taking on Patin Dawatan, De La Paresana, Hamashiba to think Sadu Dawatan. Any carriers and a pay Jachin Doa, Tundu Yungu Bating, and also any carriers and Sosugi, Talubi, Juringi Tuni, any Hakotabachi was. And this is keeping in mind the experiences that I myself have with approaching and reading such text, and I think everyone can relate to this. I think it's the same with everyone, that when we read a particular book, if we read it only once, then at that point we only have a general idea about what the book is about, and then it is important to kind of read it again. And when we read it again, then we begin to understand some of the nuances of the topic. And then if we read it even further, then we begin to realize that we have actually missed out on so many important points that the book is talking about. And in this manner, we can begin to develop a comprehensive understanding of the topic at hand. Timaniba Samba Drilon, or Dinging Hamad Tunuk Chomodo, the Carina, Samba, Son Tundu, Azutel, Yonsu, Young Doas, Mamba Timachinji Loina, Tima Samba Loina, or Dinghamak Tonuchin Chomo, Carina, Yabating Arosola, and the Telubi, Lubi, Juranoni, so like Yonsu Tundu, Young Doas, Jason, Cassis Jurin Lutoina, this Piduchan, Young Doas. And I'm sure all of you can relate to this experience, that when we read a text again and again, we begin to realize that at the third or fourth reading, we begin to realize that there are many things that we didn't really pick up on the first or the second reading. So as such, when we approach the study of texts like this, it is important to revisit it again and again. When Hatu Shatarabu Drogoa, Shiba the Yolun Judu Shadagi Kalikabo, Maranda in the Jingo Bidugi, Tunitula Pe Karasugre, Kalikabo of Chadik Duas, Turigini, Yoni country to Tawana, and Missigi Chili Bandawayana, connected to Ligado Bateans, Titola, Shitsaka Toyana, and this keeping great Go Shiguagi Mudabade or Tusida wins. So if we were indeed really kind of explore the classical presentation on Buddhist psychology, then it is indeed very, very deep and very, very extensive in its presentation. So one of the most important things that one must understand in the study of Buddhist psychology is the manner in which consciousness engages its object, and this is particularly important to understand. And personally, when I studied the manner in which consciousness engages its object and all the kind of different processes that are at play there, then I begin to realize that this is very, very deep, difficult to approach immediately, and that it takes a lot of time and effort to kind of understand it effectively. So as I already addressed, that there are many of you who work in psychology, who do research related to the same, then I advise you to kind of pay attention to these classical presentations, and not to give up, not to kind of only read it once or study it only once, but to kind of study it again and again. Teach use. Teaching the Tola Pachi Ujeres and Karesene, Nanda Pesha to Zoka, Tide, the Yankee Bison, you are
자기 힌디기 깨기 돌아요. 지진의 요시바라 버레스. 뒤죽이 tun에 다자 tun이 추한다고 이나 빼나가서 사람나다게 벤즈에서 놀라 뒤 가르스는 소속이 뒤틀에 칠반다고 있지 중된다고 요한다고 이나 뒤죽이 tun에 다자 tun이 추야지도 와서 뒤죽이 tun이 지진아 요시바라고 와서 소속 미시티칼에 칠반다고 신주다고 제공한다고 요하이나 도치네 친나요 And if you are really interested in studying this further, then I would also like to point out that now, even though these texts were originally composed by classical Indian masters, but the manner in which it survives to this day and age is mainly in Tibetan and the subsequent translations in English. But now, at this point in time, there are many translations in Hindi as well. So if you are inclined to kind of read further on these kind of texts, I would advise you to look up on the catalog of the library in Sarnath, wherein they carry research and translation works on these particular texts, and I'm sure that you would find a Hindi translation as well of these texts. Yeah, that teacher, that anything azu karesena, tanda dishiati karesena, this karesena, that kanzo kareso, lozungo mazuku in shiada, this penalty should be getted up with Tangazo Karesoina, Lozing Tuchini, go to Nimadoya is. So I wanted to address these points before we kind of continue with the text, and I hope it is of some benefit to you. Tangazo Karetorezena, Senjo de Desitoyabanoni, Tombakare Kundonga, Yunga, Gewachuchi, Da Kare, Zanyu Tosia de Desishibaki, Zanyu Totis Tusin, Machade Yoresa. So now, as we move along with the text, it is important to kind of place where we are within the framework of the presentation on the 51 mental factors. So there are 6 subdivisions of the 51 mental factors, and we covered the first 3. The the 5 always present mental factors, the 5 object ascertaining mental factors, and the 11 virtuous mental factors. Now we are at the 4th, which is the 6 root afflictions. 제도 따티 논이 동보디 다 잔여도 가래서나 아니 가래래 너차 콘트로 맞아 마리바 아니 가래 대참 따와 어디도 될 가래서나 잔여도 시야 되래서. So the 6 root afflictions are in this order: desire, anger, pride, ignorance, doubt, and afflicted view. 제도 따들라 레선 제도 될 메인 가래서는 제이니몽 세고 메인 따고비 제세도 가래서는 자와스고 수네 뒤쪽부터게 아니 배 신주를 지원하고 얘는 녀몽바 조진게 신주의 마시고 조진게라고 이미 차네 아니 가래랬잖아. 잔연스 메다동 드리지네 영지 용도스 근데 두번째 소속 주를 지원하고 얘는 신주의 배 가래서나 배 마시와 신주 마랑부 조진게지 이미 차네 아니 잔연스 어디기 빠지 관련나요. 디기여사래서. So then these 6 are called root afflictions. And there is a reason why they are called the root afflictions. And afflictions is understood as those mental factors when they arrive within the continuum of our mind, then the mind becomes disturbed. So as such, whenever any of these 6 afflictions arise within our mind, then the mind becomes primarily disturbed, fundamentally disturbed. That's why they are called root. 어때래서 제도 다 동부 뒤는데 잔유존의 동부 가래서는 아주 내차 시야 되래서. And the first of these is desire or attachment. 제도 내차 세운데 치티기 아주 가래서는 내차 신이도 와서 내 시야다 차 시야지 내 세운데 가래서와에는 내차기 미디시고 그래서 소속이 내빙 오버지라
차 송도 섬텔 차방 섬텔 쇼바 영어 섬텔 탐바 어떤지 관련 되게 요사です네 세온도 소속인 내가 입이 뭐지지 차 송도 섬바데 델라 차방 섬바데 델라 템바 어떤지 관련나요 되게 요사です자선. So when we look at this particular mental factor, the first root affliction, desire, then even though in English we only call it either desire or attachment, in the Tibetan the term actually encompasses both of these things. De referring to desire, chak referring to attachment. So within the term itself, we can begin to understand how it functions. De referring to the object of desire. There is always an object of desire. Chak referring to the manner in which the mind latches onto the object of desire. The manner in which the mind becomes fixated on the object. 제도 될라 고알린도 지저에나 소속인 되되야기 오버텔라 삼차바 삼소바 어든지질라 가라서는 되차 고안도 rab자도 볼링게나 어드리진라는 되게사래서. So we can begin to understand that attachment is that mental factor that when aimed at its object of desire, it begins to fixate upon the object of desire. It begins to latch onto the object of desire. And out of the afflictions, desire is understood to be one of the most difficult afflictions to overcome and abandon. 제조 간조 빼나 빼다버인데 자기 빼다버 가르자 알아서는 슈다버지 디바갈라 남다버지 마사와다버이나 남디 가르레서와이나 슈딜은 마 탐도 그러와서 당은데 다 남디 좀 속간에 삐깔리 카고 슈지 차데 그러와서 어디 논식이 알아줘 샘디 소속인 되대야기 오버딜라 삼차와이나 시라기 카타야 돼 삐카타야 돼 시라기 깔리 카버다버기 빼다고 어두지니 자그도서. So the analogy that is used to explain attachment and the manner in which it functions, the manner in which it fixates upon its object of desire is, for example, if there is a white paper and a drop of oil falls on the white paper, then the oil seeps into the white paper. And as such, it is almost impossible or very, very difficult to separate that oil which has seeped into the paper. So this is the manner in which attachment becomes fixated on its object. 제가 가로서 빼나 소속이 용돈 빼다고 시와다와이나 소속이 시다가 차선지 대사기 잘한다고 지요와이나 될 소속이 선박을 동시야데 비미스칼리 카보 차도도 와서 그러와 대도 트레인 대도 빼 선박을 동시야데 아주 칼리 카보 차고도 와서. So we should be able to now similarly relate it to our own experiences of desire and attachment. If we have an object, a thing that we are particularly attached to, look at the manner in which it is so difficult for us to part with it, to give it up, to be separated from it. This is what it is referring to. 지도 다는 시리 다는 집에 뺀다고 샤와이나 찌기찌를 가려서나 생다고 차와다고이나 통모스는 되게도 뒤르게 상 아주 잡아 쇼침보다 버지와이나 카타알 시다가 깔레카보 가시나 가려서나 가려서는 카타 맡아는 시지롱수 도거야 어디르지니 용도도 안 가서 미친노 내차 아주 쇼침보 지와이나 수속이지 저보다 좀 빠르고 그렇게 세와다버디 아주 차바다고 쇼치보지 지와다고 이와이나 뒤르기 빼 카타야디 담맡아니 빼 냠디 가려서나 가르스고다 다른 미치고야 뒤르기를 이담마다 강한 뭐지 연도기도 와서 그래서 소속인 용이툰 두스 만다 봤다와다고 이나. So this is the manner in which we should be understanding the function and the nature of attachment by relating it to our own experiences and what we how we in our everyday lives notice and observe attachment in its different forms. So, for example, when we are talking about the manner in which it is very difficult for us to part or be separated from the object of our attachment, look at the relationships that we have and look at the things that we prize, the things that we have become attached to,
And we should be able to understand that when we have to be separated or when we have to part away from a relationship to which we have become very attached, then why exactly is that moment of separation marked by pain, by suffering? It is because the mind has become very, very fixated upon the relationship. 제조 드리는 거래. 다음에 시기 부모집은 말이 알아서 지 잘라다 버리나 드리를 잘라들 잡비 원기 데리 루도 못하니 소수고 수쇼는 그냥 가서 연구도 그래서 가서 메치노라 지 뇽데게지로 와서 잘라 아침 받아 버리 드리 루도 못하지 대체대용 소수로 수쇼도 가서 연구도 그러니까 저 가르에서는 잡비 원기를 했을 건가. And the most extreme cases, they are the most extreme cases wherein when one has to separate from the object of attachment, be it a relationship, be it a thing or be it a thing or anything, then the most extreme cases are that some people are not able to bear the pain of being separated from the relationship, from the object that they hold so dear to themselves, that there are instances wherein when they become separated from the object of attachment, people commit suicide, people begin to inflict harm upon themselves. So all of these are the function of the affliction of attachment. 제가 당아서 대차기 친이다보데 그런 게 고한다고 친이다고 가려서는 이동용 뭐지를 미니스 아디 이동원 실린데비 아니 나바친지 질리 나바 가세 질리지 생조질라 이동용 뭐지를 미니 딜리중 이동원 실린데비 아니 가려 따위 아니 질리지 생조질라 아니 가려서나 대차 오토시 그래서 Now technically attachment or desire is explained and defined as that mental factor which aimed at a pleasant object begins to exaggerate its qualities and superimpose or project qualities onto the object that the object does not actually have. When aimed at a pleasant object, a mental factor which begins to exaggerate its qualities or begins to project or superimpose qualities that the object does not have. A distinct mental factor, it is here in the handout. It's almost the same, it's phrased a little bit differently. 제조 지금 대차제사기 유대를 가르치 고래서나 대차지 지원도 파중고보디 이동화지 통니 그 잡아지 거라마도 이동원지라 가르래서나 가르래서나 이동원지 이동원지 마통나 그 잡아지게 되었으니 지금 말해서 잡아지원도 파주 잡아제사기 유대고 이동원지 통미고니 아니 그걸 가르래서나 이동원지라 따와서온데 뭐비니스나다 보지 이동원지 근데 자차 앞지다 보지 요와에나 너차지 온 딜리 자차 두지 둔지 ngaji 공는 ngaji ngani 두지 둔지 오 딜리 세기 바지 따고 그래서 So now when we look at this technical definition, then we begin to understand more clearly how desire arises first and how desire then functions. So desire arises only with regards to an object we hold to be pleasant. Desire can only arise when we look at an object as having some appeal to us. And when we see a particular object as appealing or pleasant, then we become more attached to it. And in that process, we begin to exaggerate its appeal. We begin to exaggerate its pleasantness. 이동화 따셔야지도 이동화 따셔야지 로 뭐비니츠라 그런 이동화 있는다 많이 있는다 로 그런 경우니 따동다버디 이동화지 따고 있어 기자도 뭐 대고한테도 뭐 들리는 거 그래서 저당도 자체에서 그 요될 이동화라고 진짜지 이나요 너자 그런 게 따동다버디 가리지고 그래서 와이나 저당서 뭐 왔다 너자 그런 거 이동화 따서는데 파주도 뭐버디 이동화 있는다 많이 있는다 로 그런 경우니 아니 딩노도 이동화기지
So herein it is important to understand that the appeal, the pleasantness of the object is not established from the object side itself. That appeal of aspect, pleasantness, is projected from the mind itself. Pena ngazo madabal peshande digira gashigi ji nyenje bu tongge jigin gashigi nyenje bu ji tonggo mare. De gashigi nyenje bu mo tongge jin gashigi nyenje bu ji tongro war ko. Dacha chenge digi nyenje bu menke de yakon kareresena. Koron lole nojula nyenje bu ji tongni ko chaba je ungdo wasa. So this is easily understandable when we look at the manner in which a same person, when two people look at it, one person out of attachment feels that this person is very, very beautiful, whereas the other person looks at the same person and does not think that they are very, very beautiful. So that's the manner in which attachment or desire functions. 제도 단닥디 고아디 이동칠 디송도 공기 의비니스 동멘투바 딜리칠 겨와지 따고레마도 의비니스도 투바다다 이디 니짐보달라 자창가 빼다고 시와이나 이동와 니짐보 자창가제다고 요와이나 델라다랑 로 코롱기니 니짐보 자창가제다고 따대와다고이나 된 되차레게리 위해서는 되차레고 말했지 된거니 세마다고 그래와 로 코롱 의비니스도 투바레도 오라스 다사 세운도 의비니스도 메투바지 따고 그래서 So then now when it begins to exaggerate that appeal, then that exaggeration now does not accord with reality at all. For example, it begins to kind of exaggerate the beauty of a particular object. Now bear in mind that if the object itself conventionally is beautiful, then simply appreciating that it is beautiful does not constitute attachment. Now exaggerating its beauty, exaggerating the appeal of the object, wherein it does not accord with the reality of the object itself, that constitutes attachment. 그래서 어쨌든 어떻게 제도 너차 세운데 이동치 린디비 아니 가르레서나 가르세 칠리지제 남바 진스 오두치 그래서 다 단단 가서 시대 저기 어쨌든 너차 가르세 잔유토도 아니 년년이 시야다데 시대야 돼서 간조 가르레서와이나 메인 가르레서는 뉴몽 시야데 메인데 따고 요래서 So all of these 6 root afflictions and the 20 secondary afflictions, we refer to them as afflictions. 제가 뉴몬스가 제시가르스는 뉴몬스온데 디질 소수기 줄로로 제 신지들 소수기 신주 마셔와 심지봉해 봐. 소그래서 그래. 배는 뉴몬지 간도 제요와이나 뉴몬스온데 코론지를 제바sam제네 심데 마셔와 아니 가르스나 레 심 마셔와 심 추바 진행지라 아니 가르스나 뉴몬시아데 고아다보데 오토치는 랭고이사레서. So it is important to understand when we refer to all of these as afflictions, the 20 secondary afflictions and the root afflictions as afflictions, it is important to understand what exactly do we mean by afflictions first. So some translators use the word disturbing emotions, and this is exactly what the function of these afflictions are. The afflictions are defined as those mental factors which, when they arise within our mind stream, disturbs the mind and disturbs the natural calm, peace of the mind. So any of these, when any of these mental factors, afflictions arise within our mind stream, then we become disturbed. 제도 땅아주 너차 시야 되게 심마지 버서도 심마시와 수도다버데 빼다버시와다버지나 라 마지와도 빼다버시와이는 빼다버 통서 빼나 다 소소라 잘라 자전이 드리페지자데지 통서 땡에 빼딩아랑 디스니 지번의 통서 가르려서나 빼나 몇질 잘라다버지 숨다버지 요아이나 빼나 잘라지 지금 배주미기 빼나 괜히다버지 질디스 가바다버지 공충충다버지 지 대송이 가바 하종 공침보다버지 숨다버지 여대와다버이나 다 될라 차바 최종도 차바 윤비비 온게 아니 삼만지버 소동데 뺀다버지 마 쉬와다버이나서.
So then when we understand that these afflictions disturb the natural calm and peace of our minds, then when we are exploring each of this, it is important to understand the manner in which they disturb the mind. So, for example, with regards to desire and attachment, we need to look at the manner in which it disturbs our mind. So I found a discussion on the internet, and I find this analogy or this example very, very effective. So let's say there's one person, or let's say it's you, and you have three things in front of you, three objects. One, you consider it almost trash, something useless to you at this point. And two, there is a phone, but it's not that expensive, not that cheap either. It's a phone. It's a medium range phone, so to say. And then the third, you have a very, very expensive object. 제도 빼도 뭐 시와이나 다 동보 빼다보든 아주 기니도 볼려 샤와이나 기니디 뭐지 공부하는 뭐지 그만 그 쇼도 그 소와이나 나도 될라 심 맞지 봐 용거를 위해서는 용거 말 디가라던도 가도 지어라 그 좀아서 먹을 그거서는 계속다 봤잖아요 그 생을 가르쳐서는 마디바케 용금도 왔어 님바데 딜 카바티스 공치아 디코이나 산티스 맞지 봐다 보지 디코사샤 산티스 맞지 봐다 보지 somebody 하죠 공치아디 컨트롤이나 다 계속 공치 봐라 되게 공치 잘라 그냥 도치 뭐지 코아이나 대내 하죠 그 상바 맞지바 뻥는데 데 마타키 되게 가르스나 아주 로지기도 와서 가르치에서 막 동아이나 차바치 형들이지 괜히를 차바치 되게서 공지 말고 그나 산 마데바케 용거 말에 님바디 커서나 디스 마데바레 딜리조 짜치와도 커서나 대내 하죠 데 마타바 님코와 되게 강한 먹고지 용도도 와서 저도 가르르서나 디 차바치 총가 온 두치는 용거사레스 비트리자니까 시기도 디디스 가로 니지모도 통송선. So now you have the object which you almost consider trash at this point. Then you have an object, a phone, which is not that expensive. And then there is the third object, which is a phone, which is very, very expensive. Now, if you lose the first object, or if someone steals the first object, then you do not really have such a strong reaction to it. You would almost appreciate the person stealing this because you do not have to take care of the trash anymore. And it doesn't really bother you so much. Now, if the second object, if you lose it, if someone steals it, then you begin to feel a little bit disturbed. Oh, okay, I paid some money for this, now it's lost. You begin to feel a little bit disturbed. Now contrast that with the reaction that you would have if you lose the very, very expensive phone. Then you become really, really extremely disturbed, almost to the point you begin to lose sleep. All of your thoughts become consumed by this object that you lost. So why exactly is there is such a difference in our reaction to losing these three objects? It is because of the strength of attachment, the manner in which we are attached, that determines the reaction that we have. 어디지 대체 다 되게 진리라고 가르쳐서 와이는 대차 되게 진리 가르쳐서는 동아집을 집한테 그런 거 진리라고 그래서. Now its main function is to serve as the basis for further suffering. 다들 예와 더버트는 디기도 가서 가르쳐서 와이나 안에 가르쳐 그래. 배나 뉴빈 되차, 조진 되차, 조미진 되차, 감상인 되차, 어두진 예와로 시작해서. So generally when we are talking about desire, we talk about desire in relation to the three realms. So we say that there is the desire realm, the form realm, and the formless realm. So there is a desire which kind of relates to each of these different realms. The desire of desire realm, the desire of the form realm, the desire of the formless realm. 제도 드리지 다 제도 단도 찾고데 드레스 디차치기 있으니 니바 가르쳐는 아주 아니 컨트롤고데 두치니 마 로그인. So now moving forward, the next affliction, the root affliction is anger. 다 컨트롤 기치니 가르쳐서 와이나 배나
제가 가서 컨트롤해야 돼. 가서 베비기 책임을 컨트롤해야 돼. 책이 쿡스온데 생데니 야 가려서 쿡스해야 돼. 데니래로 토스온데 생데니 토와들라. 딱 책 그런 가족산도 또 와이나 쿡스해야 돼. 가나 베니 셰동 셰세야도 쿡스야 지바로 셰세 베니 쿡스나 생데니야 아니 가려서는 투이나 바지지라 아니 컨트롤이 알레 책이 So now we will try to explore anger in a similar manner, wherein we look at the word itself. Now, in Tibetan, anger is kong cho, 2 syllables. Kong referring to from the depths of the mind, from the depths of your heart. Cho means to become averse, totally averse. 제조 코도기 진이 들려도 동아리지 출레 미니 군이 나삼비 아니 군이 나라삼비 아니 질리지 신종스 동아지사기 이제질 미니 아니 텔라 나삼바성어도 텔라 네바진되기 아니 네바진되기 아니 질리지 아니 신종지라 아니 가르에서나 컨트롤스 어토진 시그레서 So anger as a mental factor is technically defined as that mental factor which is aimed at suffering or an object of suffering or a source of suffering or suffering itself, and begins to develop the wish to actively harm such object. 대체 다 그런 질이 가르에서는 대화를 리파미니바스 아니 콘도체 사와이는 아주 가르에서는 심마지바지 용도 와서 대화를 니기모도 와서 내가 알아서 용이투니 기제시 더 와서 And its main function is to not allow the mind to abide in joy, in joy or in happiness. 제도 배는 알아서 강가주를 콘도체 만용 지어 말아 소속이 콘도체도 뭐 사는 동안에나 콘도체 온데 심데니지 마데바다버지 가르에서나 논로되니지 마데바다버지 나타난다버지 용기도 와서 콘도기야. So we can all relate to this because I don't think there's any one of us who hasn't experienced anger in our lives. So when we look at the manner in which when anger consumes us, there is a sense of unease from within. That's what we are referring to. 제도 들이 선마지바티 온게 아니지 배찬다버 로아이나데 지 가르치와이나지 논임마도 거다는 대범이주다버지 아니지 들이지니 가르에서는 용거 옆바데 알아서 용위툰 죄도거라서 컨트롤다버지 타와이나 지 배찬나 따지지 지 럴러다버지 대와이나 유춘이 대범이되게 아니지 매지 진다지 티통어디 깨자다버 시고 되나요 선대니지 진임마도 거는 지 대범이 본지 용도도 와서 가르에서는 알아서 소속이 용위툰 산노 동네 하고 그러서 So thing about the manner in which when we become angry, when anger arises within us, that how it kind of robs the joy of the things that we normally enjoy. And even simple acts such as studying a text, we are not able to carry it effectively. Even a simple act like having a conversation with someone begins to irritate you at that point. 들이지 내용도 그래서 제조 컨트롤이 제 천재라 아니 컨트롤이 가라서는 라운 마치바 라운장 마치 아니 진영 마대바 속으로 와서 컨트롤 로든 게 맞진다로에나 뭐 얘도 투한다보에나 그 유도도 그래마도 걸 계제시고 되나 대부 미주니스 용도 와서 제조 컨트롤 제전에 소소를 선반 나딘데라 소소자 마예비 소소 인여 두부 좀 됐어라지 컨트롤 사대 하고는 퍼지들지 대부 미주니스 용구에 받은 알아서 아니 용미톤이 두고여라서 So we also need to understand that anger does not only disturbs ourselves and make us unhappy, but it also disturbs others. It also brings suffering to others too. For example, simple example, when you are angry and all your physical expression suggests that you are angry, then it is, of course, you yourself are very, very disturbed at that point. But when other people approach you, if they begin to gauge that you are angry, then they also become uneasy, hesitant to approach you.
제조 컨트롤 세야 들이차들 컨트롤 세야 된가 좀 농춘이 지와이나 베 녀문누니 니미 치슈더버 디바 치슈더버데 컨트롤 있는 거 컨트롤 줄이 되와이나 수수기 주진 하사비 기와테서 옆에 벤장도고요 봐 가르스나 베 니미 치슈더버지 시게래서 So then, from the Buddhist perspective, we look at anger as one of the most potent afflictions, one of the most dangerous afflictions, in the sense that when anger consumes us and when our actions become influenced by anger, then it exterminates the root virtue, the virtue that we have accumulated. So as such, we look at anger as something very dangerous. 베나 나조 가레레 오만 주번느라 아니 바데 다와타바게 드리지 송 가레스나 코르 니미 송데 아니 메도조 제제 당바 미바트 저도 치미시베 난주 투제제 메즈바 인여된 거 저지바치스 콘도 지바이나 콘도 니바데 세텔라 가르 연구에서는 소소베 메도바 동예바다고 직소고에레스 아니 더 나지기 가르 연구에서 와이나 동바델라 소소게레스나 베 이도모 동예바 소야제동 님바데 가르 연구에서는 소소 당바 미바 송 당바 미빌란 좋아 다테스는 디거를 뭐 감각이 가르스나 같이 독자레스 자주 미제바 딘디 가르스나 메디 용타바 마이바 메디 아니 베 로퍼라나 바 티바 어트리스나 디기미로 당바 미바트 아니 더 나시기 남주요 저도 준비인데 제일기래 근데 제일은 그 말에 시야도 남주도요 아니 콘도 진도 와이나 아니 퉁도 그래 세델라 님이 오토진에 송여래서 So the classical Indian master Dharamshala, Chandrakriti, in his work engaging the middle way, he begins to talk about the negative effects of anger in this manner, that one, when you become consumed by anger, you become something unpleasant to look at, to work with, to talk with, to interact with. When you become consumed by anger, you are no longer a pleasant person to talk with, to interact with. And then two, other people's estimation of you as a person begins to suffer. The manner in which they hold you as a person, their idea of you as a person begins to suffer. And thirdly, most importantly, anger robs us of our intelligence to approach a situation, to approach anything wisely. Engaging the middle way. 제도 따대 가서 빼다네 봐 14로 좋아하니 리라버로 와서 빼나 나주기지 그래 담면다고 니제버 버이나리 범이나리 니제버지 강하게 통대버다 버지 니제버다 버지 여도와이나 콘도지 지온데 근데 가르쳐서는 동에 봐 메데서 뭐버 차도야 봐 알레 담에 펠리 드리지 가르서는 나 메사기 가르서 그러다 동바다 깨데서니 비 짜나번다면다 양 추던데야다 봐 미데서 뭐버 차야다 나마게 이동화데 춘이 매대게다 보지 담면도 봐 신호 사고도 보지 창구도 와서 동부 가르서나 무독수 시제 담반미 받았어 난지지 이동화 닌지모도 보지 여도와이나 콘도지위 가도라 미 뭐버 차야다 동바데서 짜나다면다 동데 비 신호 사고도 창구도 와서 되지래서. So we can actually relate to these examples that this master cites as the negative consequences of being consumed by anger. When he says that we become unpleasant. Now, for example, look at this. Let's say there is someone very, very pleasant to look at, very, very beautiful in all sense. And when normally they would be very pleasant to look at, very beautiful, they will appear very beautiful. But once when such a person become totally consumed by anger, then they do not really appear pleasant anymore. Their eyes become red, the nerves begin to protrude from their foreheads, the manner in which they carry themselves become very, very unpleasant. And so this is what the master was pointing towards. 님바드 가르쳐 당바미 버터송데 딱 공도 잡아줘요나 거다 매야보 말에서 롱제레 감각이지 도수진로도 고야지 그 드리진의 용도 왔어. 그래서 가르쳐서는 공도기 진치기로 왔어. So similarly, if one is always kind of consumed by anger,
and always influenced by anger, and then our actions and interactions will be marked by this. So as such, people would be hesitant to interact with you. People would become wary of interacting with you. And as such, the people's estimation of your character begins to suffer. Somebody 가령 그랬으나 콘도치 사와이나 저도 주미시 나주 투제스인데 다니 선우춘도 동안 뭐 자료도 같이 빼롱 하죠. sembo 롱인데 뭐니 때네 빼가라서 콘도 쉬치면 지운데 자원 내 제일 그래. 내 제일 그 말에 내 제와이나 말주인 들이지 용거래. 내 맞이 바이나 날 케빈 들이지 용거래. 선우 베네 동야민게 자네 아니 콘도고 온게 잔대자 메시아 담바다제 아니 정말 콘도 마셔오데 아니 좀 찍고야. 둘이 뭐 보지 용거도 와서. 제조 콘도 집이나 남주 들이지니 저도 제 이런게도 제 마요 그 남주 대통령 투로 그랬어. 어두진 세계에서. And most importantly, the master points out that it robs us of our intelligence in what to adopt, what to abandon, what to do, what not to do. So the intelligence which helps us to abide by an ethical code of conduct. When we become consumed by anger in one particular moment, we kind of forget about our morality, our ethical code of conduct, and as such, it robs us of that intelligence. 제도 대소 차도 아주 같이 아주 공도 사버라고 있는 백 신호서부 들이도 소부대서 반다고야 배 들이지는 데니 분위기 가려서 그렇지 소속의 빈자 옛날에 파마 옛날에 가래라피 가래서는 카이 책 독자래야도 같이 누구 대소에나 라바자야 라메라 소속의 집에다 부 가래 있는 뒤니까 라바자 라메라 무부지 용도 선을 주는 거야 민경이 대소 가래서는 대소 강가 공도기 아주 제대로 열어서 And we can all appreciate this, that if not ourselves, then we have seen people who, when they're consumed by anger, they begin to shake uncontrollably, that this anger becomes unbearable for them. And then in that moment, they are the weakest because they are no longer able to think clearly in these moments. And as such, even if someone, even if their family is in front of them, their partners, their friends, so forth, they begin to verbally abuse them, and if in the worst situations, they also begin to physically attack them. So this points to the fact that when we become angry, we are no longer really intelligent. We are no longer able to think clearly for ourselves. 저도 드린 거다. 같이 공도 하죠. 공도 사워드서라 보이나 소소 소소라 고야게 잘라져도 공도사는 살자는 배 매바 답도야. 잘라 공청번하고 가래이나 라바는 이제 살자 또야 드리면 뭐지 용도 왔어. 또 가래에서는 공도기 예배로 왔어. So think about the fact that when there are many cases when someone becomes very, very angry, that they begin to destroy everything around them. And a simple example would be like, even if when they become very, very angry, even if there is something expensive in their hand that they paid a lot of money, at that moment they are not able to think carefully and they begin to throw that, break it. We have heard or we have seen or we ourselves might have done something similar like that. So this is the manner in which we need to understand the negative consequences of becoming consumed and influenced by anger. 그래서 되게도 어따대서 컨트롤 가르쳐서는 진디 컨트롤 사기 니바데레스 다 디긴 디비 저 주말 가르치 그래서는 컨트롤 디용이 좀 야와도 예다도 던도 던들이 랭이 받지 않네 아니 가르쳐서나 동학이 디비 뭐부지 용고와 두시는 거래서 단다대서 진달라 컨트롤 지와에는 디긴 디비 가르쳐 뇽이 통주 접대야기 디비데레스 디긴 디비 주마 저 주미 때는 가르쳐서는 아니 야와도 예다 던들이 레지니 아니 동학 뭐부 용고와 두시는 용고 이래서 So these are the kind of negative consequences of becoming consumed by anger in relation to this life. So in this life, through our own experiences, we can attest to the negative consequences, or as these master pointed out, these three negative consequences. Now, from the Buddhist perspective, from a broader perspective, we talk about the negative consequences of anger as
resulting in birth in one of the lower realms, such as hell, animal, and so forth. When Shantideva says that your entire good karma of eons get destroyed. Tene shivalagi isra ane keba tonta mambola sabe gezati an jomdo gere sons. 어떻게 송어레스. 다디 콘도 니메 거데 아니 자스 좀 쇼와라이. 단다 코소하노 준중노데 백들이 송여레. 아니 대자마제 잔다기디 다와타바기 단다 오만주보 나나요 콘도 니메기 쿠페 까바 몽보기 사데야기 니메 투sen 장거여 봐. 어떻게 지는 송여레서. So yes, exactly. The great master Shantideva points out in his work engaging the deeds of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara. He says that the root virtue that we have accumulated over aeons of our life, or aeons, can be exterminated in one moment of anger. And as we already discussed, the master Chanda Kriti also begins to talk about the negative consequences of. You want to share that because when I first read that book like 2 years ago, and at that time I was not, I couldn't register it, the eons and everything, but I still look at it very practically that sometimes friendship that you have built over 20 years or 25 years get destroyed in one moment. So I was like, it still makes sense for me. Ko dambo ane keba mambola sa geza de isra ane control gi jom dogere la dambo kowa so khabo dora response khalane keba la da da shira kowa so thogum do as ina ya ani khayo la gi pasamlo jitan yuna ani di ngoma da thon sons kai sena ani lo ni shu tsenga lo ngap chu den de dewa sambo yude jogi ra ani tizi de karcha chi na la ra control la in de zama ani dewa de ya thor do as 됐다. 야고도서. 야야. 도체스. 아니 땅가도 자동약이 됐을 때 돼서 아니 수제 발생이 있어. Okay, so we break for tea now.